plus b plus c equal to s, then prove that cos s minus a plus cos s minus b plus cos s minus c plus cos s equal to 4 cos a cos b and cos c. 4 s minus a, s minus b, s sin c plus cos s equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, whereas a plus b plus c equal to 2s, not pi by 2. Okay, here a plus b plus c equal to 2s. Given that a plus b plus c equal to 2s, a plus b plus c equal to 2s, LHS cos s minus a plus cos s minus b plus cos s minus c plus cos s. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 2 టర్మ్స్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటాను. 2 టర్మ్స్ని ఒక పెయిర్, 2 టర్మ్స్ ఒక పెయిర్ కాస్ సి ప్లస్ కాస్ డి, 2 కాస్ సి ప్లస్ డి బై 2, 2s మైనస్ ఏ మైనస్ బి బై 2, కాస్ సి మైనస్ డి బై 2, ఎస్ క్యాన్సిల్, మైనస్ ఏ ప్లస్ బి బై 2 plus cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2, s cancel. That is, use this formula indi, cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. అదే అప్లై చేస్తాను. 2s, ఓకే, మైనస్ ఏ ప్లస్ బి, మైనస్ కామన్ ఇస్తే ఏ మైనస్ బి బై 2 అవుతుంది కదా, మైనస్ ఏ ప్లస్ బి, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీయండి, ఏ మైనస్ బి బై 2. హియర్ 2s మీన్స్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మైనస్ ఏ మైనస్ బి బై 2, కాస్ మైనస్ కామన్ తీయండి, కాస్ ఆఫ్ మైనస్ తీటా కాస్ తీటా, నో ప్రాబ్లం, ఏ మైనస్ బి బై 2. 2 cos 2s means a plus b plus c minus c by 2, cos of minus theta cos c by 2. a will cancel, that is 2 cos c by 2, 2 cos c by 2 cos a minus b by 2, a plus b plus c cancel, 2 cos a plus b by 2 cos c by 2. A will cancel, 2 cos c by 2. Here also 2 cos c by 2. 2 cos c by 2 common out. 2 cos c by 2 cos a minus b by 2 plus cos a plus b by 2. That is 2 cos c by 2 cos a minus b plus cos a plus b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, that is 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. Okay, you just formula indi, cos a minus b plus cos a plus b equal to 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a minus b plus cos a plus b, 2 cos a cos b, 2 cos a by 2 cos b by 2, 2 into 2, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. First 2 terms cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Second 2 terms cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Okay, s plus s, 2s, 2s means a plus b plus c, a will cancel, c by 2,
a minus b by 2 minus common is 2s a plus b plus c cancel, cos of minus theta cos theta, cc cancel, 2 cos a plus b by 2. Okay na? Adi 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. 6f 289. Next exercise 6f 289, fourth sum. Okay, if a plus b plus c equal to pi, then show that first one cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2, cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2, two into 1 plus sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, 2 into 1 plus sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 అది ప్రూవ్ చేయాలి. Given that a plus b plus c equal to pi, a plus b plus c equal to pi, that implies LHS cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2. That is cos square a by 2, cos square b by 2 means 1 minus sin square b by 2 plus cos square c by 2. 1 constant. Cos square a by 2 minus sin square b by 2. Cos square a by 2 minus sin square b by 2 ఒక పేరు. Cos square a by 2 minus sin square b by 2 ఒక పేరు. Plus cos square c by 2. Plus cos square c by 2. 1 plus cos square a minus sin square b. Cos a plus b cos a minus b plus cos square c by 2. Cos square a minus sin square b formula cos a plus b into cos a minus b plus cos square c by 2. Cos a plus b into cos a minus b plus cos square c by 2. Next 1 plus cos a plus b means a plus b plus c equal 180. A plus b means 180 minus c, pi minus c by 2 cos a by 2 minus b by 2 plus cos square c by 2, because a plus b plus c equal to pi, a plus b equal to pi minus c, a plus b equal to pi minus c, that is 1 plus cos pi by 2 minus c by 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 cos square c by 2 1 minus sin square c by 2 1 minus sin square c by 2 cos square theta formula 1 minus sin square theta 1 1 2 రెండిట్లో sin c by 2 కామన్ అవుట్ cos a minus b by 2 minus sin c by 2 sin c by 2 ఒకటి కామన్ అవుట్ కదా cos a minus b by 2 minus sin c by 2 ఇక్కడ నుంచి a plus b means pi minus c by 2 remaining part same pi by 2 minus c by 2 sin c by 2 90 minus c theta sin theta cos a minus b by 2 cos square theta formula 1 minus sin square theta 1 1 2 sin c by 2 common out cos a minus b by 2 minus sin c by 2 cos a minus b by 2 minus sin c by 2. Next 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 sin c by 2 means c means pi minus a plus b by 2 pi minus a plus b by 2. Okay, that is 2 plus sin c by 2
cos a minus b by 2 sin pi by 2 90 minus theta cos theta 90 minus theta pi by 2 minus a plus b by 2 90 minus theta cos theta cos a minus b minus cos a plus b formula cos a minus b minus cos a plus b 2 sin a sin b 2 sin a sin b that is 2 common out 1 plus sin a by 2 sin b by 2 and sin c by 2 which is RHS sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 which is RHS అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి cos a minus b minus cos a plus b cos a minus b minus cos a plus b 2 sin a sin b 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b formula 2 sin a sin b అదే అప్లై చేస్తాను cos a minus b minus cos sin pi by 2 minus theta cos theta pi by 2 minus a plus b by 2 sin వల్ల cos అవుద్ది cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2 cos a minus b minus cos a plus b 2 sin a sin b that is 2 common out 1 plus sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 which is RHS that is fourth sum okay దాంట్లో సెకండ్ వన్ ఉంది sin cos square a by 2 plus cos square b by 2 minus cos square c by 2 అదే మోడల్ if a plus b plus c equal to pi then show that cos a by 2 plus cos b by 2 plus cos c by 2 equal to 4 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4 cos pi minus c by 4 4 cos pi minus a by 4 pi minus b by 4 pi minus c by 4 ఓకే నా ఎలా చేసండి ఇక్కడ cos a by 2 plus cos b by 2 plus cos c by 2 in triangle ABC here a plus b plus c equal pi or in triangle ABC in triangle ABC అనేది కూడా అదే కదా a plus b plus c equal pi అయినా అదే okay given that a plus b plus c equal to pi LHS cos a by 2 plus cos b by 2 plus cos c by 2 equal to ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ ఒక పేరు థర్డ్ టర్మ్ అలా ఉంటుంది cos a by 2 plus cos b by 2 plus cos c by 2 cos c plus cos d formula 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 2 cos c plus d by 2 a by 2 plus b by 2 by 2 by 4 c minus d by 2 by 4 plus cos c by 2 cos c by 2 a plus b by 4 cos a minus b by 4 cos c by 2 means c means a plus pi minus a plus b okay pi minus a plus b రాసేయచ్చు కదా 2 cos a plus b by 4 cos a minus b by 4 cos pi minus a plus b by 2 pi minus a plus b by 2 2 cos a plus b by 4 cos a minus b by 4 pi by 2 minus a plus b by 2 sin a plus pi by 2 minus theta sin theta a plus b by 2 2 cos a plus b by 4 cos a minus b by 4
here c equal to a plus b plus c adelithi c equal to pi by 2 pi minus a plus b plus, because a plus b plus c equal to pi, capital C equal to pi minus a plus b. 2 cos a plus b by 4 cos a minus b by 4 plus sin theta formula 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Since sin theta equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. అదే అప్లై చేస్తాం. రెండింటిలో 2 cos a plus b by 4 కామన్ అవుట్. sin theta equal 2 sin theta by 2 cos theta by 2. రెండింటిలో 2 cos a plus b by 4 కామన్ అవుట్. a plus b by 4 కామన్ అవుట్. That is cos a minus b by 4 plus sin a plus b by 4. 2 cos a plus b means pi minus c by 4. Cos a minus b by 4 sin ని cos లో కన్వర్ట్ చేయండి. pi by 2 minus a plus b by 4. Sin theta equal to cos pi by 2 minus theta. Here a plus b equal pi minus c. Sin theta equal to cos pi by 2 minus theta. This one sin theta equal to cos pi by 2 minus theta. Now cos c plus cos d formula. Cos c plus cos d. 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Cos c plus cos d apply చేద్దాం. 2 cos c plus d by 2 a minus b by 4 plus pi by 2 minus a plus b by 4 by 2 cos c minus d by 2 a minus b by 4 minus pi by 2 plus a plus b by 4 by 2. 2 cos pi minus c by 4 4 LCM అవుతుంది. 2 pi by 8 pi by 4 4 LCM అయితే ఇక్కడ మైనస్ a ప్లస్ a క్యాన్సిల్ మైనస్ b మైనస్ b 2b cos ఆఫ్ మైనస్ theta cos theta కదా అవునా. 2 cos 2b by 8 pi by 4 b by 4, that is pi minus b by 4 pi minus b by 4. అలాగే ఇది కూడా cos b cancel a pi minus a by 4, that is 2 cos pi minus c by 4 cos pi minus a by 4 pi minus b by 4, that is 4 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4 cos pi minus c by 4. Very very important for 7 marks. Very very important for 7 marks. Okay, 2 cos pi minus c by 4 2 cos యాడ్ చేసి ఇది వస్తుంది, సపరేట్ చేసి ఇది వస్తుంది. 4 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4 cos pi minus c by 4. Very very important for 7 marks. a plus p plus c equal to pi by 2, then prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to 1 plus 4 sin a sin b sin c. First LHS cos 2a plus cos 2b plus cos 2c cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus cos 2c. Okay, you just formula into cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Here a plus b plus c equal to pi by 2. A plus b plus c equal to pi by 2. That is 2 cos c plus d by 2 a plus b cos a minus b plus cos 2c. A plus b equal to pi by 2 minus c. 2 cos a plus b equal to pi by 2 minus c cos a minus b plus cos 2c. Since a plus b plus c equal to
pi by 2, that is a plus b equal to pi by 2 minus c. Okay, pi by 2 minus c. Cos pi by 2 minus c sin c plus into cos a minus b. Cos 2c in terms of sin law 1 minus 2 sin square c, because cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta అదే అప్లై చేస్తాను. దట్ ఈస్ cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to 2 sin c. ఇక్కడ cos 2c 1 minus 2 sin square c. 1 కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ రాద్దాం. 1 plus 2 sin c cos a minus b minus 2 sin square c. రెండింటిలో 2 sin c కామన్ అవుట్. 2 sin c cos a minus b minus sin c minus 2 sin c cos a minus b minus 2 sin c కామన్ అవుట్ minus sin c. 1 plus 2 sin c cos a minus b minus sin c means sin c 180 minus 90 minus a plus b. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇందాక a plus b అంటే 90 minus c. ఓకే, sin c. ఇక్కడ మళ్ళీ sin c means 90 minus a plus b. 90 minus a plus, because a plus b plus c equal to 90, sin c equal to 90 minus a plus b. Cos a minus b sin 90 minus theta cos theta. 1 plus 2 sin c cos a minus b minus cos a plus b. 2 sin a sin b. 2 sin a sin b. That is 1 plus 4 sin a sin b sin c. 1 plus 4 sin a sin b sin c, which is RHS. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి sin c కామన్ ఇస్తాం. 2 sin c, రిమైనింగ్ పార్ట్ cos a minus b minus sin c. Here sin c means, given that a plus b plus c equal to pi by 2, that implies c equal to pi by 2 minus a plus b. That is cos a plus b. Cos a minus b minus cos a plus b. 2 sin a sin b. That is 1 plus 4 sin a sin b sin c, which is RHS. ఎప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ a plus b plus c equal pi by 2, not pi. Here a plus b plus c equal to pi by 2. Same formulas, transformational formula. Sin c plus sin d, cos c plus cos d. Here cos a minus b minus cos a plus b. Cos a minus b minus cos a plus b. A plus b, that is cos a minus b minus cos a plus b. 2 sin a sin b. 2 sin a sin b. Cos a minus b minus cos a plus b. ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, sin 90 minus cos అవుతుంది. cos a minus b minus cos a plus b. 2 sin a sin b. That is 1 plus 4 sin a sin b sin c. Second one, first Roman, page number 389. If a b c are angles in triangle, angles in triangle, then prove that cos square a plus cos square b minus cos square c equal to angles in triangle. Then prove that cos square a plus cos square b minus cos square c equal to 1 minus 2 sin a sin b cos c. 1 minus 2 sin a sin b cos c. Okay, 289, page number 289. ABC are angles in triangle. That means given that
A plus B plus C equal to 180 degrees or pi, because ABC are angles in triangle. Angles in triangle. That applies. Now LHS. Cos square A plus cos square B minus cos square C equal to cos square A formula 1 plus cos 2A by 2, cos square B 1 plus cos 2B by 2, cos square C 1 plus cos 2C by 2, because since cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1, that is 1 plus cos 2 theta by 2 equal to cos square theta. ఆ 2 బైలోకి వచ్చేస్తుంది, 1 లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది, 1 ప్లస్ కాస్ 2 theta by 2 ఈక్వల్ టు కాస్ స్క్వేర్ theta. Now 2 LCM, 1 plus cos 2b 2a, 1 plus cos 2b minus 1 minus cos 2c by 2. అంతే కదా, 3 టర్మ్స్లో కూడా 2 LCM అవుతుంది. 1 1 క్యాన్సిల్, 1 plus cos 2a plus cos 2b minus cos 2c by 2. That is equation number 1. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ పార్ట్ వరకు తీసుకుంటాను, cos 2a plus cos 2b minus cos 2c, ఈ పార్ట్ వరకు తీసుకుంటాను. దీనికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేద్దాం. ఓకే, టేక్ cos 2a plus cos 2b minus cos 2c, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2 minus cos 2c, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2 minus cos 2c, that is 2 cos a plus b means 180 minus c, because a plus b plus c equal to a plus b plus c equal to 180, a plus b equal to 180 minus c, minus cos 2c, cos 2c means 2 cos square c minus 1, 180 minus c, second quadrant, minus 2 cos square c minus into minus plus 1, 1 first round, minus 2 cos square c minus into minus plus 1, 1 first రాస్తాం కాన్స్టెంట్. ఈ 2 టర్మ్స్లో minus 2 cos c కామన్ అవుట్, రిమైనింగ్ cos a minus b minus plus cos c, 1 minus 2 cos c, cos a minus b, cos c means 180 minus a plus b, a plus b plus c equal to 180 కదా, cos c means 180 minus a plus b, that is 180 minus second quadrant minus cos a minus b minus cos a plus b. Okay, 1 minus 2 cos c, cos a minus b minus cos a plus b, 2 sin a sin b, ఫార్ములా ఉంది కదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, cos a minus b minus cos a plus b, 2 sin a sin b, అంటే యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ, cos a minus b minus cos a plus b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 1 minus 4 sin a sin b cos c, that is this part, cos 2a plus cos 2b minus cos 2c part ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేస్తే 1 minus 4 sin a sin b sin c, 1 minus 4 sin a sin b sin c, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ 1 1లో now let's cos square a plus cos square b minus cos square c equal to 1 plus cos 2a plus cos 2b minus cos 2c ఎంత వచ్చింది, 1 minus 4 sin a sin b sin c cos c by 2, 1 plus 1 2 minus 2 minus 4 sin a
sin B cos C by 2. 2 by 2 1, 4 by 2 2, sin A sin B cos C, that is RHS. 1 minus 2 sin A sin B cos C, which is RHS. అంటే దీంట్లో ఈ పార్ట్ తీసుకుని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేస్తాం, అవునా? అంటే దీనికి ఫస్ట్ cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2 minus cos 2C, A plus B, 2A plus 2B by 2A plus B, 2A minus 2B by 2A minus B. A plus B means 180 minus C, because A plus B plus C equal to 180 degrees, minus cos C. Cos 2C formula, cos 2 theta, 2 cos square theta minus 1, రెండింటిలో 2 cos C common out, cos A minus B plus cos C, 1 constant separate చేస్తాం. Cos C means again pi minus A plus B minus cos A plus B. Cos A minus B minus cos A plus B, 2 sin A sin B, that is 1 minus 4 sin A sin B sin cos C తీసుకెళ్ళి 1లో separate చేస్తే LHS equal to RHS. Eighth one, if A plus B plus C equal to 0, then prove that sin A plus sin B minus sin C, sin A plus sin B minus sin C equal to minus 4 cos A by 2 cos B by 2 sin C by 2, minus 4 cos A by 2 cos B by 2 sin C by 2. Okay, that is second one, eighth room. A plus B plus C equal 0 here, not 180 or pi by 2, 3 pi by 2. Given that A plus B plus C equal to 0 degrees, first LHS, sin A plus sin B minus sin C. Here sin C plus sin D. First use just formula ఏంటి? sin C minus sin C plus sin D. 2 sin C plus D by 2, 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. అంటే 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2 minus sin C, minus sin C, that is sin A plus sin B minus sin C equal to 2 sin A plus B means 0 minus C, A plus B plus C equal to 0 kada, that is minus C by 2 cos A minus B by 2 sin theta by formula, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, sin theta formula అంటే sin theta equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 2 sin theta by 2 cos theta by 2 అదే అప్లై చేశాను. sin of minus theta minus sin theta, minus 2 sin C by 2 cos C by 2, minus 2 sin C by 2 cos C by 2, రెండిట్లో కూడా minus 2 sin C by 2 కామన్ తీయండి, cos A minus B by 2 minus 2 sin C by 2 కామన్ అవుట్, cos A minus B by 2 plus cos C by 2, cos A minus B by 2 plus cos C by 2, cos C again C అంటే మళ్ళీ 0 minus A plus B, minus 2 sin C by 2 cos A minus B by 2 plus cos C అంటే 0 minus A plus B by 2, 0 minus C means 0 minus A plus B by 2, that is minus 2 sin C by 2 cos A minus B by 2, cos of minus theta cos theta, cos of minus theta cos theta, ఇది అలానే ఉంటుంది, ఇదే మార్చేస్తాం, బికాజ్ A plus B plus equal to 0 degrees.
Now minus 2 sin c by 2 cos a minus b plus cos a plus b. 2 cos a cos b. Since cos a minus b plus cos a plus b, 2 cos a cos b. 2 cos a cos b. That applies. 2 cos a cos b. That is minus 4 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2, which is RHS. Which is RHS. Here cos a minus b plus cos a plus b formula. A is a by 2, b is b by 2. That is 2 cos a by 2 cos b by 2. The total multiply is minus 4 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2, which is RHS. LHS equal to RHS. ABC 289, page number 5th Roman, third one. In triangle ABC, prove that sin a by 2 plus sin b by 2 minus sin c by 2 equal to minus 1 plus 4 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4 sin pi minus c by 4. Okay, minus 1 plus 4 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4 sin pi minus c by 4. Given that in triangle ABC means a plus b plus c equal to 180 degrees pi. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. నేనేం చేస్తానంటే మీ ఇష్టం LHS టు RHS ఆర్ RHS టు LHS. ఈ సమ్ నేను డిఫరెంట్గా RHS టు LHS అప్లై చేస్తాను. మీ ఇష్టం. LHS అప్లై చేసినా వచ్చేస్తుంది RHS. అంటే ఇప్పటివరకు సమ్స్ LHS టు RHS వెళ్ళిపోయాం కదా, ఊరికి ఈ సమ్ జస్ట్ RHS టు LHS చూద్దాం. RHS టు LHS. RHS minus 1 plus 4 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4 cos pi minus c by 4 equal to ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? sin a by 2 plus sin b by 2 minus sin c by 2 ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, minus 1 plus 2, ఇక్కడ sin కదా, ఇక్కడ ఉంది sin. 2 sin pi minus c by 4 సపరేట్ చేస్తా. రిమైనింగ్ ఏంటి? 2 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4. 2 sin pi minus c by 4 సపరేట్ చేస్తా. రిమైనింగ్ ఏంటి? 2 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4. 2 sin pi minus c by 4 ని సపరేట్ చేశాను. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇది 2 cos pi minus a by 4 cos pi minus b by 4. ఓకే, minus 1 plus 2 sin pi minus c by 4, 2 cos a cos b formula. 2 cos a cos b. 2 cos a cos b equal to cos a plus b plus cos a minus b. 2 cos a cos b equal to cos a plus b plus cos a minus b. A plus b plus cos a minus b. Okay, cos a plus b plus cos a minus b. Minus 1 plus 2 sin pi minus c by 4 cos a plus b plus cos a minus b. Cos 2 pi by 4 pi by 2 minus a plus b by 4 separate చేస్తాం. pi by 4 pi cancel minus a plus b by 4. Okay na? Pi by 4 plus pi by 4, 2 pi by 4, that is pi by 2 minus a plus b by 4. Here pi by 4 minus pi by 4 cancel minus a plus b by 4. Next, cos pi by 2 minus theta sin theta, cos of minus theta, cos minus common thing, cos of minus theta cos theta.
cos of minus theta, cos theta, cos pi by 2 minus theta, sin theta. Here pi means a plus b plus c. అంటే pi minus c అవుతుంది a plus b by 4. a plus b by 4. pi minus c equal ఎంత a plus c by a plus b by 4. Next multiply చేద్దాం. minus 1 plus this one into this one plus this one into this one. Okay, multiply చేస్తే minus 1 plus 2 sin a plus b by 4 sin a plus b by 4 ఏమవుతుంది sin square 2 sin square a plus b by 4 2 sin a plus b by 4 cos a minus b by 4 2 sin a plus b by 4 cos a minus b by 4. Next 2 sin square theta by 2 ఇది మైనస్ కామన్ అండి ఈ రెండింటిలో మైనస్ 1 మైనస్ 2 sin square a plus b by 4 మైనస్ కామన్ ఇస్తాను 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b sin a minus b since 2 sin a cos b equal to sin a plus b plus sin a minus b. Next ikkada 1 minus 2 sin square theta by 2 1 minus 2 sin square theta cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta cos 2 theta 2 into a plus b by 4 plus sin 4 else with bb cancel 2a by 4 plus sin a by 4 minus a cancel 2b by 4 a cancel 2b by 4 2 times cancel cos a plus b by 2 sin 2a by 4 a by 2 sin 2b by 4 b by 2. Okay, now a plus b equal to 180 minus c sin a by 2 sin b by 2. First ఈ 2 terms రాయండి sin a by 2 plus sin b by 2 cos pi by 2 minus c by 2 ఏ కోటెంట్ మైనస్ ఉంది కదా ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ cos pi by 2 minus c by 2 sin c by 2 minus sin c by 2 ఫస్ట్ కోటెంట్ కదా మైనస్ sin c by 2 which is RHS not RHS LHS RHS to LHS వచ్చాం కదా ఇది LHS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఓకే అది sin a by 2 plus sin b by 2 ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కదా cos pi by 2 minus theta by 2 sin theta by 2 మైనస్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ మైనస్ దట్ ఈస్ sin a by 2 plus sin b by 2 minus sin c ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b that is sin a plus b plus sin a minus b ఇక్కడ 1 minus 2 sin square theta cos 2 theta cos a plus b means pi minus c by 2 ఇక్కడ sin a by 2 plus sin b by 2 వచ్చేస్తుంది clearly therefore which is RHS. 288 eighth one if a plus b plus c equal to 0 then show that a plus b plus c equal to 0 not pi okay then show that cos square a plus cos square b plus cos square c equal to 1 plus 2 cos a cos b cos c 1 plus 2 cos a cos b cos c okay now here given that andi a plus b plus c equal to 0 given that a plus b plus c equal to 0 LHS means to RHS నుంచి proceed అవ్వచ్చు ఓకే LHS cos square a plus cos square b plus cos square c
cos square A, cos square B means 1 minus sin square B plus cos square C. One constant separated. Cos square A minus sin square B plus cos square C. Cos square A minus sin square B formula. Cos square A minus sin square B formula. Cos A plus B into cos A minus B. Compound angles formula. Cos A plus B into cos A minus B. That is cos square A minus sin square B. 1 plus cos A plus B into cos A minus B plus cos square C. Here A plus B plus C equal to 0. That implies A plus B equal to 0 minus C plus cos square C. Cos of minus theta, cos theta. ఈ టూ టర్మ్స్లో కూడా cos C కామన్ అవుట్ కదా, 1 ప్లస్ cos C కామన్ అవుట్ ప్లస్ cos C. ఈ టూ టర్మ్స్లో కూడా cos C కామన్ అవుట్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఉండే cos A మైనస్ B, సెకండ్ టర్మ్లో ఓన్లీ cos C. నా cos Cని కన్వర్ట్ చేద్దాం. 1 ప్లస్ cos C cos A minus B plus cos C means 180 minus A plus 0 minus A plus B. A plus B. Cos of minus theta cos theta है కదా, cos A plus B. 0 minus A plus B. C equal to. Therefore cos of minus theta cos theta. Cos A plus B. 1 plus cos C cos A minus B plus cos A plus B. 2 cos A cos B. Cos A minus B plus cos A plus B. 2 cos A cos B. అది అప్లై చేస్తాను. దట్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 4 cos A 2 into cos C కదా, 2 cos A cos B cos C, which is RHS. Whenever A plus B plus C equal to 0 here, cos A minus B plus cos A plus B, 2 cos A cos B. Plus B plus C equal to pi by 2, then show that sin square A plus sin square B plus sin square C equal to 1 minus 2 sin A sin B sin C. Given that A plus B plus C equal to pi by 2, 90 degrees. LHS and sin square A plus sin square B plus sin square C. Okay, sin square A sin square B sin square C. మళ్ళీ సేమ్ ఎలా అప్లై చేస్తాం, sin square A ని 1 minus cos 2A by 2 రాయొచ్చు కదా, sin square B ని 1 minus cos 2B by 2, sin square C ని 1 minus cos 2C by 2, because cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta. That implies sin square theta of the 1 minus cos 2 theta by 2. దీని నుంచి 2 sin square theta లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోద్ది. 1 minus cos 2 theta by 2. sin square theta equal to 1 minus cos 2 theta by 2. అదే చేస్తాను. sin square A equal to 1 minus cos 2A by 2. sin square B equal to 1 minus cos 2B by 2. sin square C equal to 1 minus cos 2C by 2. 2 LCM అవుతుంది కదా, 1 1 1 3 minus cos 2A plus cos 2B plus cos 2C by 2. cos 2C by 2. Now LHS అంటే ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకోండి, దీన్ని తీసుకుందాం ఇప్పుడు. Now cos 2A plus cos 2B plus cos 2C, cos C plus cos D, 2 cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2, cos C minus D by 2 plus cos 2C, cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. That is 2 cos A plus B means pi by 2 minus C
cos 2c 1 minus 2 sin squared c. Cos 2c 1 minus 2 sin squared theta formula. 2 cos pi by 2 minus c sin c cos a minus b minus 2 sin square c plus 1 కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ రాయండి. ఈ రెండు టర్మ్స్ లో 2 sin c కామన్ అవుట్. ఈ 2 టర్మ్స్ లో కూడా 2 sin c కామన్ అవుట్. అప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏంటి? cos a minus b minus sin c 1 plus 2 sin c cos a minus b minus sin c minus sin c. Sin c means pi by 2 minus a plus b అంటే cos a plus b, cos a minus b minus cos a plus b. 1 plus 2 sin c cos a minus b minus cos a plus b. Cos a minus b minus cos a plus b 2 sin a sin b, that is 1 plus 4 sin a sin b sin c. 1 plus 4 sin a sin b sin c దీని ఫార్ములా. దాన్ని తీసుకెళ్ళి 1లో సపరేట్ చేస్తాం. ఈక్వెషన్ 1లో ఏమొస్తుంది? 3 మైనస్ 1 ప్లస్ 4 sin a sin b sin c బై 2. 3 minus 1 2, 2 by 2 1, minus 4 by 2 2 sin a sin b sin c. 1 minus 2 sin a sin b sin c, which is RHS. Okay, sin square a plus sin square b plus sin square c LHS. Sin square theta 1 minus cos 2 theta by 2, 1 minus cos 2 theta by 2, 1 minus cos 2 theta by 2. 2 LCM అవుతుంది. 1 1 1 3 minus cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. దీని వరకు తీసుకుంటాం. cos 2a plus cos 2b plus cos 2c తీసుకుని ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ చేస్తాం. అలా చేసి మళ్ళీ దీంట్లో సపరేట్ చేస్తే ఫ్రమ్ 1 minus 2 sin a sin b sin